asalaamaaleykum mbokk yi ñu am mbégte ak kontaante dellusiwaat fii si biir kër gi seen beneen programme xew-xew comme ni ñu ko baaxoo def rek aljuma bu jot su fukki waxtu yi tegee ñu indi leen ay waxtaan yu am solo ngeen si ànd ak man mi Ansumana Eso Ñaasi ak sumay naataango Modou Lamine Diouf moom nag tey néew fii ak ki nga xamante ne moo di Birame Diop bii wala góor bu ñaaw ak ñi nga xamante ne la ñoo bëri dalal ci biir kër gi comme ni ñu ko baaxoo def aljuma bu jot kon sëñ bi bismillah. jërëjëf Ansumana asalaamaaleykum góor ak jigéen mag ak ndaw mbégte rek la amaat beneen yoon wax dëgg yàlla comme ni mu ko baaxoo di waxee mbégte bi moom damaa ñaan yàlla muy gën a yokku rek mbégte suy tax muy gën a yokku dafa gën a am beneen mbégte bu nga xam ne na ko mën a indi si ñeneen ñi nga xam ne dañu topp di gërëm bu yàlla na bu baax gannaaw bu ñu joxee kàttan wér ak man ndeg dafa leen ko dara lu ko neex ba ñu fi bàyyi jamono ji ba jox ñu li nga xam ne moom leen am ni jamono ji ñu fi jiitu tam wax dëgg yàlla def ñu ko dara lu leen naqari wala lu ko naqari ba tax mu génne leen fa ba loolu tax na ko ñu ngi ñaanal aji jiitu yëpp ne yal na leen yàlla bu dul xare àjjana ñëw nag ndokkale la di la waxtaan ni sa mbaxana sa xaftaan baax na sa blague baax na noo ko riddalee sa waay tam boo tam jaar waay xam nga nag mën a tooñ nag man yow daal waaye anyways borom benn jabar nga borom benn jabar nga ñun ñëpp borom benn jabar leen bi bàyyi nag ay waxi jabar yu bëri man waxuma dara de anyway waaye alhamdulilah gannaaw bi nga xamante ne dellusiwaat nañ ci biir kër gi bii ñu am mbégte kontaante pour àndaat ak askan gi waxtaan ci li nga xamante ne topic bu am solo la tey moom lañ fas yéene waxtaanee waaye di wax ne rek ki nga xamante ne lañ doon liggéeyal bi ñu tàmbalee programme bi mu di Buso Creation ba tey moom lañ ànd di liggéey ak moom te moo ñu solal te mooy continuer di ñu solal incha allah ñuy rafetlu moom it loxoom bi nga xam ne jël na ko dugal ko ci xew-xew ñuy rafetlu lu mu taralee li nga xam ne mooy plateforme bi te nag bi ñu fas yéene waxtaane lu am solo li nga xamante ne jamono ji bokk na si liñ nekk di gën a waxtaane ci réew mi comme que xew-xew lañ wax yaakaar naa depuis bi dooree ba tey ci wax boobu lañ ne te mu nekk loo xamante ne lu soxal réew mi la ñu am nag ñaari gan yoo xam ne gan yu am solo lañ kenn ki muy liggéey ci wala kenn ki sax moo nekkal am na constituency boo xam ne moo leen nekkal ci National Assembly bi du ma ko tudda ndax lii nekk first time am xew-xew waaye lu ñoo waxtaanee am solo moo tax ñu am ko fi keneen nag moom ñu ngi koo séntu te dina ñëw bokk ci programme bi ci lu bañ a yàgg mu ngi si yoon te am nañ yaakaar na ci lu bañ a yàgg dinañu join ñu continuer waxtaanee li nga xamante ne lañ fas yéene waxtaanee tey waaye dinaa la bàyyi nga dalal ko mu nuyoo bu ko defee ma introduce topic bi ñu daal di ubbi li nga xam ne mooy bunti waxtaan bi jërëjëf Ansumana kon tey comme ni ko Ansumana junjee woon rek suñu gan kenn la ku nga xam ne su ñoo war a jaar si wàllum jaar-jaaram dafay bëri moo tax dañ koy gàttal si pencum réew mi la nekk mu am fa nag doole lool si wàllu muy kàddoom ndaxte kenn du ko leen mën a wax loo nekk si anam bu nga xam ne moom nekku si moom te gis neen tam ne depuis tam ngay commencé di def wàllu muy budget bi nii am na kàddu yi nga xam ne wax na ko si mu am yu nga xam ne ànd na si am yu nga xam ne àndut si moom nag moo toogal Banjul North constituency si pencum réew mi ñu xamee ko si Mamadou Lamine Biba sëñ bi dalal jàmm si kër gi. waaw jërëjëf suma brothers yi di Eso ak Biram bugga siis opportunity bi rek pour nuyu askan bu ñoo seetaan di jël nuyoo bi nag di ko teg si loxo waa Banjul North di Banjul North constituency ñu séddaale ko Gambia yëpp parce que comme nu ma ko lee waxee rek man as a representative si parliament bi dama believe ne I am representing the people of Banjul North and beyond so loolu mu nekk lu am solo nekk loo xam ne tamit always loolu laa lee dundee tamit si parliament bi waaye tamit di kontaan rek pour nekk si plateforme bu am solo bi parce que comme nu ko tur bi ootee rek di xew-xew mu nekk lu am solo te xam nañ ne jamono bi lu xew-xew Gambia bem jëna important tey topic bu ñëw discourse si foguma ne am na so mu nekk lu am solo te I am indeed very honored to be here nga xam ne tey dinañ waxtaan ak askan bi leer lu gaay si lu bari loo xam ne xamuñ ko woon wala foog nañ ne tamit ne waruta am dinañ si leer lu bu baax si kàttan yàlla so si biir loolu rek jërë ngeen jëf Ansumana dafa am kàddu bu mu wax
ma bëggoon ko dëgëral te fu naa am na solo mooy ne moom dafa gom ne Banjul North mooy gox bi mu dëkkee ak Banjul yëpp ak Gambia la nekkal ci National Assembly bi moo laa wone li ñoo waxtaane te lu am solo la du waxtaani politics waxtaani Gambia la ak développement ni Gambia ndax nguur li ko tax a jóg mooy provider nit ñi service yombalal ñu tamit li nga xam ne mooy dunda loolu nag pour ñu mun koo def foog nga am dépense bu doy réew yi dafa am dépense comme ni nga amee dépense sa biir kër at bu jot nag bi loi dafa sas nguur rawatina jawriñ bi nga xam ne lañ dénk wàllum koppar mu génne li nga xam ne la yaakaar ne nguur loolu la war a mën a dépense si at buy ñëw moo tax nag yàlla def na at bi nga xam ne lañ dégg marché jawriñ biñ dénk wàllum koom-koom yi réew mi di Sidi Keita demoon na ci National Assembly bi daal di fa wane li nga xamante ne mooy budget estimate si li ñu yaakaar ne loolu la Gambia war a dépense ci at bi ñu digmal si muy 2024 estimate si nag toll na ci 42 billion juróom-ñaari million juróom-ñaari téeméer fanweer ak juróom-ñaari junne benn téeméer ñeent fukk ak ñeenti dalasi maanaam waaw yaakaar naa loolu la mooy 42 billion 77 million 734,144 dalasi mooy li ma wax noonu ci olof ci njël noonu la waaw lii nag la yaakaar ne réew Gambia loolu la war a dépense si at bi ñu dégmal si daal di ko yóbbu ci pencab réew mi ñu faram-fàcc ko gestu ko ñoom it ñu def ci seen liggéey ndax bokk na seen liggéey mooy gestu li nga xamante ne mooy dépense ci réew mi loolu war a ñu am fi honorable mu bokk ci ñi nga xam ne bokk nañ ci debate bi waxtaan bi ak it gestu budget bi ndax xam nañ ne assembly am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi ko see jamono ji waaye bii dafa am lañ bàyyi xel ci budget bi at bi balaa honorable di ñëw mooy ne dafa am yokkute bu ci am fi mu nekkoon at bii ñu passé ak ren am na li nga xamante ne lañ ci yokk ci li ñu yaakaar ne loolu la ñoo dépensé gis nañ tamit am na loo xam ne parlement wàññi na ko ci amaan bi nga xam ne laa tudd nii parlement génne na ci lu war a toll ci 400 something waaw 400 million waaw kon mu mel ni ñoom it seen biir liggéey am na gestu yoo xam ne daf ñu ko yaakaar ne am na yoo xam ne yii daal jaru ko xëy na jaru ko wala amaana suñ ko génnee fi yóbbu ko feneen moo gën waaye ma bàyyi la rek nga indi ci tuuti jàngat ci budget bi bu ko defee ñu indi honorable moom mi nga xam ne bokk na si ñu ko nekk di gestu jamono ji moom itamit mu wax ñu ci li nga xam ne mooy xalaatam jërëjëf Ansoumana man de dama ko indee rek pour xëy na suma bàjjan suma nijaay ak suma maam yu nekk si kaw gi ñu mën a understand carrément lan moo nekk muy budget estimate budget estimate mooy comme góor bu nga xam ne am na këram liggéey oo mu bëgg a uti xaalis pour wax ne man weer buy di ñëw lii laa nar a dépassé bi weer bi jeex si biir loolu nag mu am yéene ne dama bëgg a pour at least am bés nga xam ne dina fa togg ndawal am bés nga xam ne dama fa togg jën am bés nga xam ne dafa togg muy sombi nga xool wala boog mu xool si biir kër boobu noonu kenn ku nekk si lu nga xam ne loolu la moo lekk te fekk ñëpp a ko ndróole mu teg ko boor lu nga xam ne nit ñi si boppam soxlawuñ ko mu tegee ko boor lu tax ma jëlee ko noonu nag mooy da ngaa gis ne réew bu nekk am na lu nga xam ne si boppam ñëpp ko soxla te ñëppay wax ne waaw loolu am la wér gu yaram si la bokk kaaraange si la bokk dund gi si la bokk ak yeneen yu nga xam ne ñëpp xamoon ne ko seen bopp te soo ko oo woon sax nga wax ko muy kenn ku nga xam ne mu ngi si biti te fekk sax xëy na jàng melut noonu dina la wax ne comme ni de réew mi de su ma koy déggaloon lii laay def waaye mu am yenn yu nga xam ne yooyu sa boppam nag daanaka réew mi du ko nit moo tax mooy soo demee si kër bu nga xam ne ñu bëri duñ lekk jaxatu te dugga boo dugga nga defa jaxatu mu ngi mel ni comme loolu yàq la jaxatu boobu mën nga koo jëndee leneen moo tax ñu bëri depuis temps mu demee ba yëg ne muy ministre bi am na lu mu wax si pencum réew mi ne réew mi nag ren dañoo dundee wala ba déwén dañoo war a yaakaar pour dundee nangami koppar ñu bëri téye seen gémmiñ
si anam bi nga xam ne nangami koppar boobu noonu fu ñu koy jëlee lan moo nekk muy bunti am bi ndax dañ koy leb ndax dañ koy ñaan ndax dañ koy saraxu ndax xam ne ne fii réew mi amoon institution su nga xam ne mun na moo liggéey lu mel noonu pour loolu ñu war ko mën a am suñu waxee dëgg rek because banqaas su nga xam ne moo waroon a dimbale nguur gi wala boog réew mi pour ñu war a mun a am lu mel noonu te fekk duñ ko jéggaani si beneen béréb muy beneen bitim réew daanaka loolu mun nañu wax ne comme ne date infrastructure amuñ ko fii kon mu ngi mel ni comme yaa ngay yaakaar pour dundee lenn lu nga xam ne xamaguloo sax ndax yow carrément naka la ma war a mun a accès yoon nekk di nga ko soxla si ay buntu mooy loon grant ak yeneen li nga xam ne si boppam bitim réew moo jéego di ñëw so man boobu xam naa dinaa bàyyi suma yeneen laajte si kanam tuuti ndekte ndigam maar dugg si na nga dal ko den from dia ñu soog a ñëw continuer. bismillah sëñ bi maar ñu ngi la doon séntu nag waaye rafetlu nañ sa teewaay li nga jël sa waxtu ñëw uyu si ñu moom mooy maar ñang mbokk yi maar moom moo jiite mbootaay bu ñu xamee ci Gambia Participate ñuy def liggéey bu am solo spécialiste ci li mel ni affaire yi budget xam naa daf si dee sawar lool kon maar bismillah ci QTV ak xew-xew. jërëjëf xaay Ansumana jërëjëf suma xarit bi gëj ñu gisante moom bu jee suma boss honorable Ba ñëw na ko si activiste yi moom dugg politique so moom ma di ko jaajëfal trop si liggéey bu rafet bu ngi def si National Assembly parce que ndaw la bi nga xamante ne mi ngi taxawaay ndaw si biir National Assembly di koy rafetal trop spécial si budget moom moo njëkk a seen lifin ba mu ñëwee budget dafa ñëw rek mu seen ma ko ba saab so di lay jaajëfal trop yow tamit ak family QTV maa ngi jégalu si tardé parce que maa ngi woon si beneen télé ñu doon waxtaan waxi budget man ne waaye bii moom QTV family dafa ma ñëw. apprécié nañ sa ñëw kon bu ko defee bii bi honorable budget bi lan mooy sa jàngat si budget yi ren overall shortly balaa ñoo dem into ñu gestu yeneen secteurs yi nga xam ne jamono ji janaan see def gestu waaye sa overall impression si budget bi at bi lan mooy sa jàngat. waaw jërëjëf Eso balaa maa ñëw si loolu dama bugg a seize opportunity bi pour tamit askan bu ñoo seetaan ñu understand ne budget especially budget session in parliament la fa nekk loo xam ne at bu nekk laf lay am daf lay ñëw at bu nekk mooy mbiri dépassé réew mi comme naka la ñoo spendee ak naka la ñoo amee tamit parce que soo bàyyee xel budget bi dañ ne budget estimate la for the revenue and expenditure for the next fiscal year, which is from the 1st of January to the 31st of December, all dates inclusive. Mu nekk loo xam ne nag in parliament time bi su jotee si luwa buñ amoon bala honorable Alhaji Mbow di loon isi that constitutional amendment boo xam ne dina mun a apply next year ne the president through the minister of finance dafa am pour ñëw si néegi député yi pour table naka la ñoo dépassé loo xam ne réew mi noonu la ñoo dépassé for the next year mu war koo def within 30 days ba pare parliament war koo approve within 14 days mu nekk lu am solo yàlla def na nag the minister of finance comme noo leen ko waxee defoon na ko on the 17th of last month ñëwoon na in parliament mu table the budget statement ba pare teg si tamit jox ñu the budget book pour wan ñu ne nii la nguur bi pare pour dépasse next year bu ñëw duga mu nekk loo xam ne as a parliamentarian one of our functions is to scrutinize dañ ko war a xool seegaat ko seega boo xam ne man lu ma believe mooy every expenditure boo xam ne mu ngi si suñ budget bi ñun la fa war a fit for purpose loolu mooy yóbbu réew kanam waaye mu nekkat tamit loo xam ne loolu ban la ko defee am nañ pre-budget retreat boo xam ne Gambia participate international idea even EU ñoom ñoo ko fondoon ñun parliamentarians yi ñu dem gestuwaat budget bi mit tamit ak yenn ministries gars yi jën ñoo explainal seen budget lines yi ak lu tax especially let's say the social sector ministries which is indeed very important because man budget bi nu ma ko lee gisee mooy as Gambians it's high time ñu commencé di focus on that dimension that is the social sector lu ñëwee si wàllum health lu ñëwee si wàllum agriculture lu ñëwee si wàllum education xam nga even economy bi sax
is also very important because foog ñu understand naka la économie bi nekk di demee mu nekk lu am solo te ku ñu follow in parliament foog naa ne wax naa ko during the budget debate ne the issue of the budget itself la fa nekk loo xam ne it keeps on reoccurring. The budget structure needs to change if we really want to move this country. Te dama laajte ma ne nii ne as Gambians as parliament and as a government, do we need an economy that is just stagnant there, that is standing, or do we need an economy that we want to move? mu nekk lu am solo. This year ñu gis deficit bi dem na ba si 4.5 billion. mu nekk loo xam ne ñun ñëpp am nañ si concern as parliamentarians ñu def tamit suñ liggéey parce que buñ jógee si pre-budget retreat bi amoon nañ lu ñoo ooyee budget bilaterals si budget bilaterals si mitoon neen all ministries because in parliament then am different committees yoo xam ne den nekk di deal directly with different portfolio ministries ñu amoon bilateral boo xam ne waxtaanoon neen ak different ministries yi seen priorities waaye si biir loolu ba léegi man lu ma lay wax rek mooy it's important as parliament as a government ñu understand ne it's high time ñu commencé lu ñoo ooyee programme based budgeting. We should be specific in terms of what we want to spend parce que tey ñu ngi wax ne waaw the budget has to do with also the revenue ñun understand leen Gambia fan leen tollu in terms of revenue amaguñ doole torop loolu moom nañu leer ñu ñëpp as a country we are developing te am nañ yaakaar ne dinañ develop waaye at the same time tamit laf leen ne torop ne nga dugal sa boppa si loo xam ne soo tëddee da ngaa nelaw mu nekk lu am solo so looloo tax the purpose of the bilateral mu am solo torop ba leen ko defee put nañ together suñ reports yi as different committees ñu forward ko si committee bu ñu ooyee FPAC that is the Finance Public Accounts Committee in Parliament boo xam ne moo responsible pour defar the consolidated report of all what we did in terms of the cuttings and the savings te this time Parliament ñun luñ d'accordoon mooy immediately after the budget pre-retreat budget bi then d'accordoon ne anything luñ cut luñ dog from the ministries suñ ko yóbbu si FPAC bi FPAC dañ koo jël ñu dugal ko si déficit bi because gis nañ ne déficit bi is very high te wax dëgg neex yàlla soo bàyyee xel déficit bi nu mu meloon i at yile passé ak nu moo mel mu ngi mel ni comme mu ngi jënaa yokku léegi expliqué la comme nit ñi lan mooy déficit pour nga mun a understand budget la fa nekk loo xam ne comme nu ma ko waxee rek revenue mooy looy collect expenditure mooy looy spend looy dépasse waaye su fekkee ne looy spend moo ëppa li nga am looy collect loo yaakaar ne di nga ko collect am ko loolu eventually laf laa lead to déficit maanaam dafa nekk minus dafa nekk minus laf lay am si yenn situations yoo xam ne soo buggee pour mu nekk surplus mooy ne amuloo benn déficit comme ça looy spend ak looy collect loo expect pour collect moo am yaa ngi understand waaye soo demee ba gis ne yow dem nga ba am déficit foo ko lay yaakaaree rek mooy domestic borrowing te yii mu ngi nekk yoo xam ne tey du leen nekk comme like da nga assure ne waaw lii la faa mun a am mooy grants tamit because lii yëpp ñun bàyyi nañ xel ministre bi bu yàggul rek ñëw na in parliament wan ñu ne luñ yaakaaroon pour am si lii amuñ ko de waaye fii leen toll so mu mel ni comme ne government type boobu la fa am fu moo toll du mun a tee spenaat parce que soo leen bàyyi xel this year gis ngeen a typical example président bi génn def embargo when it comes to traveling so loolu is a clear manifestation ne there was something wrong when it comes to the financial spending of the government léegi teg fa sa baaraam parce que bëgg naa am maar mu ñëw am na loo wax maa ngi ko bàyyi xel du ma ko fàtte incha allah dinaa ñëwaat si yow am na loo wax te am naa si interest mooy affaire yi the fact ne dañu war a change budget structure bëgg naa xam lan mooy sa xalaat si loolu pour nga gën koo leeral waaye maar
sa jàngat ci budget bi at bi balaa ñoo dem into detail. gi nga budget bi soo ma laajte the same question 4-5 years ago dinaa la jox the same answer as in sun budget structure bi nu ko dee defee mooy always ëpp doole luñ bugg a def amuñu boobu noonu as in sun expenditure yu ñu dee dépassé government moom foog mu dépasse parce que dépasse moo dee dox loo réew te dëkk tamit foog mu am dépasse boobu noonu moo tax tey man ak yow ñu ngi nii di egg si kaw tali di ñëw ba fii ni ñu mun a wax te xaalis boobu noonu buy tabax tali yooyu noonu ñu defar tali yi fu muy jugee ëpp doole bi day jugee si nit ñi wala gars yi dem lebi ko wala ñu may leen xaalis bi te yaakaar naa ne léegi gis naa ne sax développement yu bari yu nekk di am si biir dëkk bi si ñun nii la askan bi la nekk di jugee moo tax yaa ngi gis this time around président bi wax na ko te government bu nekk daf day am political objective te mu ngi wax ne léegi ñoom seen objectif mooy dañ bugg a yokka ami réew mi ñu wàññi dependence bu gaa yi nekk di def si donor support moo tax boo xoolee sun revenue bi in 2023 was 16.8 billion 2020 bii nii tax revenue right tax revenue revenue mooy 16.89 billion mu yokkatu all the way 22.7 billion te ëpp doole bi yëpp fu mu jugee mooy mu ngi si wàllum tax revenue bi nga woon 13.7 billion in 2023 this time around ñu ngi plan pour yokka tax si xam na ñu bari dinañ tiit ñu xamante ñu ngi liggéey sa maas yi sa mbokki pol yi nga dee sonal every time ñu ngi wax ne xanaa suñu liggéeyee kon payroll tax yi gars yi dañ koy yokka waaye payroll tax du as per the budget du am boobu noonu impact so most of the tax dafa nekk in goods and services so this time around 2023 from 13 billion in 2023 to 2024 dem na ba 17.2 billion so loolu mu ngi wane ne government ñu ngi gën a put more pressure on taxes pour gën a mun a yokk revenue waaye man suma xalaat mooy revenue collection waruloo ko peg only si taxes because soo ko defee loolu noonu li ngay def mooy dunda bi dafay gën a seer parce que loolu lu miin mooy si goods and services for example tey su nekkee yow yaa doon jënd sondel $5 ñu yokk taxes yi taxi sondel mun naa dem ba $8 so dafa mel ni yow si sa salaire bi nga doon jënda su dee kon yow sondel bi nga doon lakka ñaari fan yaa ngi fay $5 dafa mel ni léegi yaa ngi fay yaa ngi fay $7 si ñaari fan beneen fan bi so dafa mel ni sax salary bi li nga dee aan because luy xew mooy soo yokkee taxes yokkuloo payroll right luy xew mooy yow sa expenditure bi yow mii sa household da ngay am déficit kon su nekk bi nu mu dee amee déficit as in yow su nekkee yow 5,000 nga doon receive as salary taxes yi ñu ngi ko yokk on goods and services so yow li nga doon fay si ay $5 léegi dem na $7 right li nga doon fay $10 dem na $15 yow lu gaa di import sax good solution because businessman bu nekk du mës a daanu non business du dee bëgg a daanu businessman du bëgg a daanu te businessman boo ko taxé higher moom dafay recoup that taxes by increasing the prices of that goods te ba pare ñun suñ benn problème am biir dëkk bi mooy tey ma mun naa dem si sa boutique nga jaay ma dara $5 ma dem si Xew Xew mu jaay ma ko $10 kan moo si mun dara su ma ko kenn du si mun dara loolu tamit faulty government na because soo amee control price control mechanism luy xew mooy dañu dëkk bi lu nekk dafay inflate loolu daf day ñëw backfire si citizens yi so ma suma xalaat ci dépasse bi mooy yàgg naa ko di wax lu ma yàgg di wax mooy dañu war a gën a innovative nu ñuy raise revenue domestic revenue te loolu naka leen koy def mooy even su jëlee loan sax yaa nga jël ñu ngi am ay déficit 4.5 billion te sun naka tudda sun deficit financing debt financing right dem na ba about 24% of budget bi nga soo xamee $100 kon tey government am $100 $24 yëpp mu ngi koy fayee bor so lu si des moom la nekk di dundee te dunda boobu noonu mooy yaa ngay fay nit ñi seen salaire lu si des doo ko mën a def pour développement moo tax développement mu xaw a slow si biir dëkk bi waaye man lu ma nekk di wax boo jëlee loan for example nga invest ko into revenue generating investments mooy kii leb naa ko $100 boobu noonu dugal naa ko si business boobu noonu mu maa jox $300 jël naa $100 boobu noonu fay naa ko pàtte naa leb boobu noonu waaye ñun dee jël yu bari dafay dem into like road construction wala mu nekk into other projects yi nga xamante du generate revenue yaa ngi understand te soo xoolee sun debt stock bi
biir dëkk bi dem na to almost $100 billion lu nga xamante ne mosuñu ko register Gambia $100 billion waxuma million de te lu si ëpp doole mooy domestic revenue yu nekkoon yu ko doon jël maa noonu déglu honorable Mbow mu ndoo meeg boobu noonu statement ne soo nekkee yaa ngay jël domestic revenue from the banks loolu noonu sax dina mun a affect the economy in the first place because banks yi tamit lu gaa yi dafay nekk easy profit making because lu gaa yi jël mooy ñu ngi expect ne government dafaa jël loan su jëlee loan si ñoom boobu daf dee affect interest rates yi yaa ngi gis before last year interest rate dem na ba 18% léegi mu ngi dem ba about 21%. So loolu tam mu nekk li nga xamante ne baaxut si économie so man lu ma nekk di wax mooy balaa ñuy gis ay airport security levy fii nii ñuy fay li nga xamante ne ay $20 yaa ngi koy fay te loolu noonu mu ngi yaa ngi $5 rek nga si am. How about nga look inwards nga jël loans nga build roads yi nga xamante ne da ngay def tolling system ku si jaar nga fay su nekkee yow dem naka tudda dem turntable wala soo wax sax dem soo jógee fii nii war a dem ba ay gunjur right nga uti yoon bi nga xamante ne da nga ko def te dafa nekk tolling system ku fa jaar da ngay fay yaa ngi understand so ak tamit yeneen recreational facilities even suñ tourist su fi ñëwee fii nii foog naa Ministry of Tourism tam dañu war a gën a yaatal seen xalaat su tourist ñëwee fii nii tey naka tura ay benn shopping mall leen fi gis ay tropique amul beneen recreation service dañoo dem fii nii Abuko nature reserve xam ba loolu mu ngi survive wala ñu dem Kachikali wala ñu dem route so dafa mel ni touriste bu nekk di ñëw fii nii for the past 10 years su ñëwee di same experience la muy am te yeneen dëkk ñu ngi compete by creating new experiences touriste su ñëwee dafa bëgg a ñu waa ko te soo ko waawee yaa ngi am ay naka tudda boobu noonu excitement pour moom tamit mu inform yeneen family and friends gaa mun a ñëw te touriste su ñëwee si biir dëkk bi daf day create lu naan naka tudda foreign currency generation la day doon because ñu si bëri dañ lay andi seen xaalis su gaa yi andi seen xaalis dëkk bi currency bi foreign currency daf day bëri so loolu su loolu amee dafay mel ni dina impact suñu économie bi ba pare di other thing mooy tamit gis nga recreational facilities yi ñun dem nañ si dëkk yu bëri si àdduna waaye lu ñu def man soo nekkee foreigner su ma demee tey ma bëgg a use benn tourist facility ma bëgg a dem safari wala nga bëgg a use wheels yi so dañ lay laaj sa ID card wala sa passport suñu gisee ne you are non national da ngay charge way more than what the nationals will pay so amee loolu the same thing fii nii te tourists they are willing to spend because dañ dee ñëw pour mun a am fun so why not suñ Ministry of Tourism Gambia Tourism Board mënuñoo xalaat loolu instead of gars yi GCAA ñu ngi introduce ay $20 fees yi nga xamante ne mu ngi discourage people from coming anyways man su ma xamee maa ngi ñëw Gambia te Gambia is a very expensive destination because soo xoolee du gars yi put in our taxes si air tickets is super expensive su ma xamee ne mun naa ñëw dem Sénégal ma am better facilities better road network better internet connection yi nga xam ne they are way cheaper te internet connection yow tamit yu ma nekk di wax su nekkee ne government dafa increase the taxes on GSM operators ñooñu tam su gaa increase the price is going to backfire to the citizens so dama foog ne dañu war a yaatal suñ xalaat bu baax a baax how can we be so innovative ñu nekk si authorities yi nii dañu war a xalaat as a businessman da nga war a xool ne lii government bi boutique la boutique bi nga xamante ne war a dox in losses right boutique in a sense that di nga jox nit ñi services they're going to be happy they're going to be comfortable at the same time you're making money to keep the country waaye su nekkee ne dafa continuer for the past couple of years lu nekk di def mooy kon nu ma nekk di wax ñu ngi maintain néeg bi nga xamante ne yaa ngi fay courant yaa ngi fay ndox yaa ngi fay cleaner bi ak ñu fa nekk di liggéey ñu nga nekk di fay pour ñu maintain néeg bi parce que lu tax ma wax loolu is based on data sun alal bi nga xamante ne moom leen am only 13% moo dem into development 13% boobu noonu sax nekkul dafa yëpp moo nekk man because ba ma xoolee development initiative gisuma si apart from road constructions right ak tamit laboratory Ministry of Health ak ay Ministry of Communication infrastructure lu gaa yi nekk di defal gisuma fa like a tangible infrastructural development bi nga xamante ne kon dina wane dëkk baa ngee develop bu ngee move waaw waaye soo xoolee ni nga xamante ne moom la gaa yi nekk di jël from donor partners kon kii nu mu ko waxee soo xoolee loolu noonu dem na ba about 40% so suñ dafa mel ni suñ development initiative yëpp ñu ngi ko peeg ne kii daf ñuy jox xaalis wala daf ñuy leb ndax ñu mën a am développement dëkk du dee doxee noonu
yaa ngi understand so man foog naa daal loolu lañ gën a war a xool parce que lu tax ma njëkk laa tontu loolu mooy for the past couple of years loolu lañ nekk di wax si wàllum transparency initiative moom gis nañ ne moo gars yi they are doing well ñu ngi gën a yaatal budget bi asin nit ñaa ngi xam fan la gars yi di dugal xaalis ak xaalis fu muy jógee gis naa ne sax si 2024 budget bi ñu ngi introduce li nga xamante ne benn government wala benn ministry previous ministers musuñu koo def mooy ñi ngi wane 2022 li leen fayoon before suñu budget bi ma joxe exemple lu gars yi def mooy dañ di am 2022 actual mooy 2022 luñ dépasse actual mooy exact amount luñ dépasse mooy nangam 2023 mooy lu gars yi approve on 2024 ñu def ñu ne estimates waaye léegi gis neen def neen fa sax 2025 projections def neen 2026 projections so loolu daf dee mën a help budget researchers ñu mën a analyse trend bi from 2 years before 3 years before ak 2 years before ak tam 2 years after lu gaa nekk di project so loolu daf dee mën a help ñun ñu dee def budget research ñu mën a xam budget trend bi naka la mën a so loolu is very very important so moo tax ma ne si wàllum transparency moom ñu ngi def Ministry of Finance they're doing very well Parliament tamit they're doing very well in terms of oversight yaa ngi understand so léegi fan la problème bi nekk problème bi mooy in terms of debt management suñu debt restructuring ak debt management loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que boo amee sa 24% of your budget go into debt servicing then there is a problem te ba tey ñu ngay jël debt right beneen bi mooy revenue collection duñ mun a nekk am nañ jaare dañ ko create woon as an authority to be managing revenue and revenue collection loolu mu ngi work so airport bi tamit mu ngi generate revenue Gambia Post Authority mu ngi generate revenue léegi agriculture almost dead leen xalaat léegi agriculture naka lañ koy expander parce que fii nii tey Gambia kenn warut a xiif ñu ngi am suuf yi nga xamante ne mun na dundal dëkk bi so fan la problème bi nekk Ministry of Agriculture xaalis mu leen di jox fan la problème bi nekk honestly dañu war a employ a radical reform approach in a sense that ne doo mun a nekk si ministry responsible for the management of agriculture wala health wala especially revenue generating entities wala ñi nga xamante ne dëgg foofu la gaa di depend tourism ba pare ni mënuñoo fil ne affaire baa ngi dem kanam especially agriculture loolu duñ ko mën a nangu waaye not ñu andi ñi nga xamante ne ñoo ñu xalaatal su nekkee xalaat bi nag ñu fa nekk yaatuwut because ñu ngay def the same thing over and over again ñu ngay use donor funds ñu ngay def ay surveys bi very good pour ñu collect data and other stuff waaye pour ma tënk ko fii nii agriculture mooy li nga xamante ne mooy dundal réew boo demee si dëkk mel ni Thailand seen private sector yi sax dañ dee hire pharmacie ñu mun a cultivate su gars yi harvesté ñu jël production noonu ñu jaay ko hôtel si gars yi process ko mu consume locally ba pare tamit nit ñi tamit mun a dunda so suñ Ministry of Agriculture mënuñoo mechanise agriculture mënuñoo industrialise fii nii nga gis ne sax janjambure wala sax ay base am na ay compagnie yi nga xamante loo mën a harvest di nga créer local market sama xol baa ngi seet guy yeah so maa ngi la bàyyi nga flow because yaa ngi make very salient points te foog naa dina baax ñu go through some of this because xam nañ ne yaa ngi lim sectors yu am solo lim nga fi agriculture lim nga fi tourism te maa ngi dégg honorable bi njëkk mu ngi wax ne structure yi budget bi moom gëm na ne dañ ko war a change te su ma déggee ni nga waxee dafa mel ni xalaat bi daanaka uteewut dafa mel ni yooyu yaa ngi wax ne war nañoo xoolaat beneen boor bi naam ne GRA am nañ ko ñu ngi collect revenue ante doing very well si loolu waaye ndax mun nañoo gestu tam yeneen areas yoo xam ne mun nañ koo explore mu mun ñoo jurale tamit koom-koom ñu bañ a wéeru rek ci GRA comme que ñu ngi dundee tamit ay bor ak yu demee noonu dinaa bëgg ñu gestu yi tamit secteurs yi nga xam ne lim nga ko lan mooy xalaat bi lan lañ ci nekk di dugal in terms of revenue lan lañ ci nekk di génn ak lan lañ mën def gis ne jural nañu koom-koom boo xamante ne dinañ am développement bi ñoo séntu waaye ma ñëw ci yow nga indi leeral ci li nga waxoon ci gannaaw mooy ne gëm nga ne structure budget bi dafa war a change si ban anam maar si boppam commencé na si te wax na fi lu am solo su ñëwee si wàllum structure budget bi te leena dinaa la wax ne is something loo xam ne it will be very innovative te mu ngi nekk si wàllum sax defal tali si réew mi defal tali si réew mi tey soo ko bàyyee xel
some years ago ba up to date, let's say from 2017 ba up to date, luñ koppar yuñ jël def ko si wàllum defar tali te lu si gëna métti mooy ñu ñëw pour defal tali bi, they are all international companies. Why not Ministry of Works xalaat ne man suma budget bi dama make sure ne jënd naa bagage yoo xam ne moom la Gambian bi di soxla pour defal tali su jógee si loolu ñu make sure ne because ministry bi seen report wan nañu ne den nekka di lifin lu ñoo ooyee insufficient A-class contractors in this country, which I believe is not an excuse. Comme nu ma ko lay waxee in parliament rek, success can only happen when our dreams are bigger than our excuses. And as Gambian, it's high time ñu taxaw si loolu. Tey lu may wax ni, for example, su fekkee ne tey Ministry of Transport pare nen ne ñun suñ at bi suñ budget la fa focus on jënd bagage yoo xam ne moom la ñu need, because we are spending so much money when it comes to constructing roads. Ba pare ñu make sure ne ñu li fi naka la tuddaati ñu amend the NRA Act, make sure ne Gambians are given the contract, even ñoo xam ne sax they are working within the NRA pour make sure ne ñoom la ñu jox liggéey bi, and we pay internally. Because tey for example mu ngi wax lu important when it comes to the issue of forex. Li nga wax am na solo. Waaye man dama foog ne right now focus bi should be on nu ñoo trainer Gambian yi ñu mun koo def. Because li nga wax xalaat bi rafet na torop. And I think it's possible mun nañ koo def na yeneen réew yaa koo def. Because even Gambia fi am na yoon yoo xam ne ñu koo liggéey ay Sénégalais leen ay foreign nationals ñu koo gis. dëgg bi mooy ñu leen liggéey si yoon yi yëpp expertise bi nekkul fa right now. Expertise bi nekkul fa loolu mun nañ leen koo nangul. I think the focus should be on training Gambians, because soo jëndee bagage bi tamit te amuloo ñu ko mun a liggéeyee boobu itam beneen. No, what we also have Gambians that can do the job. We have insufficient. It's not lack of. They said insufficient A-class or A-class contractors. Why lulu minute ne they don't have contractors that can do the job. So that is what I'm saying. So you try to swing institution because lulu the ministry then linkage in terms of the way they operate. Parce que tey wax naa fi about the dimension, the social dimension aspect of the budget, which is very key. Wow. Focusing on education, making sure that we have quality education, enhance quality education in this country, especially si ñoo xam ne ñu ngi jànga wàllu métier. We will be focused on them. Tey ñu ngi am, for example, women in STEM, moo nekk women in science, technology, engineer, and maths. We also have young people that are in TVET. That is the technical aspect of it. Why don't we invest more? So da nga gis ne at the end of the day, Ministry of Higher Education am na si loxo, Ministry of Transport am na si loxo, Ministry of even Basic Education am nañ si loxo, ba pare yeneen ministry, even Ministry of Finance am nañ si loxo, parce que ñoom ñoo amee wàllum koppari réew mi. So da nga gis ne dañoo mun a am a direction of what we want to spend, how we want to spend it, and naka lañ ko spendé. Tey lu may wax si affaire yi am contractors yoo xam ne ñoo ñu liggéey suñ tali ñu nekk Gambian, advantage bu si nekk mooy suñ leen fayee du jël seen xaalis yi di ko yónnee seen dëkk yi boo xam ne suñ économie bi laf ko wàññi isil ko gànnaakoor boo xam ne kenn xamul fan la moo toll. maar mu ne government expertise bank fi. tey ñu wax si wàllum suñ health sector bi. Man tey nu may waxee yéen nii as the vice chairperson of the select committee on health at the parliament, with the research that I did, I understand when it comes to the issue of drugs, which is very important in this country, level is red flag. Is that correct? It's not correct. Budget bu nga xam ne moom la leen jox foog nga ne comme si boppam dañ ko war a yokk. Man pour man it was very small and I proposed it during the consideration because ku ñu toppoon si budget consideration stage bi, because 240 million was budgeted, I proposed 300 million, understanding the level of drugs in this country right now. Pour garab.
te the fact of the matter is lu ma lay wax mooy mbiri health should be everyone's business. man tey mun naa feebar ëllëg mun ngaa feebar te ñun député yëpp si dégg député yi dañoo feebar. waaw te dañ soxla garab. tey xoolal tey budget bi dem nañ ba romb consideration stage bi suñ chairperson bi isi woon na argument when it comes to the issue of the health insurance scheme. te luñ laajte rek mooy $50 million pour ñu commencer the health insurance scheme. te la mooy njëriñ bi mooy tey for example su fekkee ne maa ngi dem jënda kayit si lopitaan bi pour mun a gis docteur for $25 docteur bi bindal ma garab ma war a dem jëndi ji garab $5,000 si biti si pharmacie. why not government isi loo xam ne at the end of the day dafa provide garab yi yëpp. man for example ñu ne ma ne ni garab yi de dina la cost $3,000 si fu ma $2,000. waaw this is how government should think. even coono boo waroon a am sax dafay génn. waaye right now nii and it was an act of parliament that is the health insurance scheme. it was an act of parliament. fu mu nekk nii ñu ngi dugg si third year bi luñ leen def every year mooy dañoo budget aussi pour ñuy liggéey si ñooñu man pour man sax lu ma wax mooy what is the need now for that authority to exist pour mu nekk si réew mi because nga defal loi boo xam ne yow loi bi dëgg la wax nga ne lii ak lii mooy foofu ngay lever pour mun a soos lii ba léegi mënut a nekk is better nga repeal ko so lii la fa nekkal loo xam ne lu am solo la te war nañ see bàyyi xel su ñëwee si wàllum education tamit lu ma lay wax rek education is the backbone of any country which is indeed very important. gis nañ Ministry of Higher Education MOHAS naka leen nekk di traye gis nañ ne am na facilities yoo xam ne ñu ngi leen construct bu yàggoon nii in terms of TVET waaye su fekkee ne seen budget la nga ko cut off how do you expect them to manage those facilities. lii is a big concern. waaye at the end of the day dafa fekk ne we are not prioritizing te loolu yëpp mooy lu ma wax si doorin bi. if we don't start implementing program based budgeting in this country in the parliament we are nowhere. mu ngi wax affaire yi development budget bi ak lifin bi recurrent budget bi it's 14% the development budget. loolu lan la moo develop 14% of 100% 86% bi yëpp is going where recurrent mooy lan lu amoon ñu indiwaat ko sarali buñ maa fay allowance yuñ maa fay tukki what is that are we really serious so lii mu ngi nekk loo xam ne is a concern to be honest to all of us and ñun luñ am pour def rek mooy we have to bring it to the attention of the parliament which we did parce que tey Gambia mu ngi jànkuwanteel lu bari wax na fi si wàllum agriculture. man I believe ne if we are very serious te ñu nekk si Ministry of Agriculture especially the minister himself is very serious with his work we should make sure ne Gambia can be food sufficient in the next 2 years or 3 years. parce que am nañ land bi. loolu moom is the fact am nañ land bi we have no excuse on that. waaw waaye tamit naka la ñoo def ba loolu mu mun a am. foog ñu jël ñoo xam ne pare nañ pour liggéeyal réew mi ñu dimbale ñu. xone bu man fu ma bëgg a ñëwee rek an su mana waaw ok fu ma bëgg a ñëwee rek mooy maa ngi fàttale ko bu njëkk muy ambassadeur Issa Bokos mus na ko wax mu ne dafa jar ñu jàngal Gambien si lan moo nekk bugg a sa réew that's number one because man mënuma expect wala ba mënuma understand nit ku nga xam ne for the past 25 years yaa ngi liggéey si benn place nga ne ok man su ma liggéey mooy ma mixo butéel bi mu nekk something very very beautiful at the end of the day butéel baa ngi gën a tilim man ñaar fukki at ak juróomi lan laa nekk di def ok ànd naak yow bu baax si li nga xam ne moom nga wax ne pour baax na pour ñu war a mun a gestuwaat man dama sax pour ministre bu nekk ñu yem a gestuwaat lu nga xam ne doxul ñu génne ko ñu nga xam ne nekkoon di liggéey lu ñu war a liggéey ñu génne leen fa completely because every year competent ndaw yaa ngi graduate from university both in Gambia ak bitim réew competent ndaw ñi ngi jàng métier jeexal nar a liggéey te da ngaa gis ne tey ku dem ba jàng métier ba pare yaa ngi bugg a pour sa réew war laa jox dara nekku ne président ba wàcca mu jox la ministre yi su nga xam ne moom leen samp ñoom ñoo war a mun a gis ne ñoom ñooy egg si kaw di yëngal pour keneen war a ñëw pour war a am lu moo am war ko faa nekk di liggéey te soo xoolee si affaire yi muy
projet yi nga xam ne moo fi ñëwoon mu passé affaire yi yar ganaar bi moom dama la toog sax ma wax ne comme suñu xoolee muy Central Project Coordinating Unit bu nekk si under Ministry of Agriculture waxuma pour jéem a disrespect kenn waaye lan moo nekk di impact soo xoolee comme tey Sénégal bu njëkk lu bëri seen case studies Gambie leen ko defee affaire yi yar ganaar affaire yi yeneen ak yeneen because Gambie moo nekkoon réew bu nga xam ne si boppam when comes to greening ñoo nekkoon number one waaye lan la mooy léegi ganaar dañ ko import buñ import sax moo gën a yomba bu nga xam ne moom la ñoo jaay fii because of lan la mooy expenditure bu nga xam ne moom ngay war a mën a go through pour nga war a am sa own ganaar sa biir kër dafay seer bu nga xam ne soo ko jaay sax daanu te which means kon dafa baax kon nga gis ne comme ministry bi wala boog muy government suñ demee ba di war a dugal si affaire bi muy budgeting bi nen xam ne comme ne ministry yëpp mënut a benefit at the same time nen xool first half mu njëkk a ñëw pour taxaw suñu xamee lan la mooy ñaari ministre yi nii am nañ projet yu nga xam ne war na moo dem ne leen engagé si 5 years boobu mu pare ñu utal waa yeneen kind project waaye nga war a taxawal about more than 10 yëpp ñu dem ba half yëpp filaat nga startat again fresh loolu laa gis ne comme ne maa ngi leen jëm a xool di budget bi for the past since 2017 comme na ko waxee rek lu ñu waxoon la ñoo waxaa rek ok ministre bi nañ jox gars yi 20 millions non dafa bëri na nga ko def 15 yow nag ñaata la woon 35 na nga ko def 40 non 40 dafa bëri na nga ko def 15 kon da ngaa gis ne comme man su suma gis-gis nekkun di ko teg si approche bu nga xam ne mooy war a mun a bénéfice nit ñi tey soo xoolee muy taxe bi nga xam ne moom lañ génne si basic commodities yi nga xam ne moom la nit ñi di dundee maalo sukur diwlin pombuteer dañ ne amul taxe saako maalo ñaata la bu gën a yomba 1750 léegi yow mu nga xam ne yow yaay liggéey ñu laa fay $5,000 par month soo si waree génne sa paas génne fa te comme noo ko waxee woon rek businessman bi du mos a daanu soo ko ne lan la mooy charge naa la nangam moo tax tamit mu dégg lan la mooy président moo xam ko si tool bi ne comme incha allah déwén dinañ meeg soo dinañ jëm a yokk a lot of si affaire yi taxe dama rëy ma ne kon moom la ñun déeneen ñun extended family kon ñu fi nekk kon ñu we are just off because ku nga xam ne mënuloo laax lekk doo mën a laax jaay te lu ñoo wax rek mooy ndox moom fa mu am fu moo duggee rek soo kon win means kon suñu demee si am anam bu nga xam ne ñëpp nga war a dugal seen loxo si wàllu muy business kon ñëpp am mujjee sonna soo kon baax na kon nga gis ne comme ne si affaire yi muy budgeting bi man I am very happy si lu nga xam ne wàññi neen most of the other place fu ñu bëggoon a def xaalis bi wàññi neen ko lu bëri I am very very happy si loolu because apart from loolu for the past years daf laan am nga gis ne am na ay millions ñu alloqué si benn place lu fi nekkoon depuis I can say 1998 time moo nekkee xale ba léegi moom mooy dem te soo laajte ansuma ne ko léegi limal ma ministre su nekk fii Gambie mun na la koo limal because of lan la mooy du ko lay dégg sax despite ne moom journaliste la because of it's not active te nag lu ñoo wax rek mooy lu nga xam ne doxut dog ko nga génne ko nga change there's nothing like dara bon si change waaye ñun Gambien bi change mooy suñu problème mais bul wari lii amoon na fi bu njëkka nañ ko bàyyi rek incha allah dina baax incha allah bon na moom moo lu mus a baax because maa ngi doon bàyyi xel di last time yaa ngi doon wax benn lifin si affaire budgeting bi nga dem ba laal ne comme ne dafa baax pour government ñu seet ni ñoo war a mun a ceeñi yenn si am yi nga xam ne moom la ñu war a mun a am ñu def ko mu nekk lu open which is fine Minister of Fisheries wax dëgg yàlla suñu géej bii li fi ceeñis lay génne si jën kenn xamul nu mu toll ndax ñu koy utilize nga ñëwaat again tam si forestry boobu moo I can say deena because amatuñ fi forest so nga ñëw again si Ministry of ni ko waxee mooy energy àll baa nga nii solar leen waroon la gën a nekk di enhance te ñu ngi use wàllu muy fuel suñu waxee comme ne nawet nekku di dox it's going to be very very funny so da ngaa gis ne comme dafa baax pour ñu jëm a xool a very holistic approach ñu mun a make suñu dem at the root cause si suuf make soo ne lépp lu nga xam ne moom moo nekkoon di indi jafe-jafe ñu génne ko because development right now ni Gambie daf ko war a def in all aspect su ma la déggee dafa mel ni yow it da nga ànd ak li maar wax si wax njëkkoon a wax fii 200% ak tamit honorable ne war nañoo mën a gestuwaat structure yi suñ budget bi ak ni ñoo doxalee waaye bëggoon naa engage maar si lii mooy si suñ expenditure si luñ project pour 2024 overall debt service interest payments yi gis na ne ñu ngi ko project to almost 7.49 billion dafa mel ni am nañ si increment boo xam ne daanaka 76% which is
sa jàngat ci loolu bëgg naa laay kii ci loolu. ku leb fay. boo fayatee dina ñëw sa kaw. maa la wax lii. so loolu moo nekk problème bi. yaa ngi understand kon nu ma ko waxee si njëlbeen bi suñ debt burden bi dem na moo tax anglais mu ne ko debt burden parce que en la bi nga xamante ne dafa di sa kaw te da nga ko war a fay. dafa mel ni tey ku fu mu nekk nii koo leb jamono bi nu mu métti nii koo leb soo ko fayutee dina ñëw koŋ-koŋ sa bunta fajar boo ibitee dina dama sa bunta te ñun government dafa am relationship ak crédit sami te naka tudda ñooñu dañ dee kontaan pour lebloo government. waaw because suñ la joxee xaalis dañ si dee teg interest te government xaalis bu muy leb su koy fay du ko fay in dalasi da ko fay in foreign currency su loolu na day am impact ci suñ économie te honorable tam wax na mu ne contract yi nga xamante moom la fa gars yi di ñëw kenn waxul ne doo jox external contractors contract gars yi liggéey yaa ngi understand waaye contractors yi ngay jox ñooñu xaalis ñu si bari dañ leen jox naka tudda tax waiver dañ jox waiver number one jox na leen tax waiver te soo xoolee si tax waiver loss yu am si iya bi daf is all over $1 billion li nga xamante moom leen di loss in tax waiver right waaye ñu ngi gën a impose more taxes on our local citizens yi nga xamante ne ñoom amuñ lu gaay revenue yu gaay di make sax wala income yu gaay di make si dëkk bi sax is difficult te in external contractors yooyu noonu soo leen dee fay doo leen dee fay in dalasis yaa ngi sax ñu si bëri su leen dee fay na leen dee fay in dollars so dafa mel da nga dee convert yow sa local currency bi into dollars nga fay gaay because seen contract bi agreement bi is not even in dalasis te xam nga foofu la ñu Ethiopia rawee Ethiopia ñoom seen lu bari seen local currency la ba sooy génn sax du nangu sa xaalis seen xaalis mu génn si airport bi yaa ngi understand so loolu dafa nekk gi nga monetary policy central bank tam dañ si war a bàyyi xel bu baax parce que loolu moo nekk seen responsibility loolu ministre of finance fiscal policy la gaa di léegi so su monetary policy bi dafa la rigorous trop ñu mun a make sure ne naka la ñu xalaatee dëkk bi xaalis bi mun a dem kanam te man moo tax maa ngi doon wane ñun suñu dalasi bi du mun a survive dañu war a pousse eco nakatura currency bi mu either introduce suñu demee ba sees ñu commencé jox CFA honestly because foofu rek la ñoo mën a mujj waaye dalasi bi nu muy nekkee di demee ni du baax so pour ñëwaat ci wàllum laajte bi nga wax ci expenditure ak debt financing last year 2023 mu ngi woon about 3.3 billion over 3 billion so dafa escalate to about 7.4 billion 7.5 7.5 billion dollars parce que ñu ngi fay te nu ma ko waxee suñu debt boo dem so what almost 100 billion dollars so loolu li nga xamante ne la problème la te man lu ma ko doon waxee su nekkoon da nga leb nga invest ko into revenue generating naka tudd investments yaa ngi leb yaa ngi make sa xaalis ba di nga di koy fay so di jëfi political leader bu nekk daf dee bëgg a am naka tudd legacy ne maa fi defoon ni maa fi def tale so wax bi mooy ñoom su gaa yi génnee beneen government buy di ñëw mooy jël boobu noonu te politics naka tudd short term goals la gaa yi dee bëgg right so suñ technocratie nag ñoo war a commencé di advice for long term goals yooyu mooy investing into education long term goals yooyu mooy looking into long term revenue generation impact bu muy am si dëkk bi tey for exemple balaa ñuy ko noo ko waxee 1750 yaa ngi ko jëndee saako mbaalo jaxali paccaar project bi la ma ko jot soo demee Thiamène tey ñu ngi am like a vast land bi nga xamante ne mun naa feed the whole of central region the southern part so yooyu noonu la moo leen jot yaa ngi understand dañu war a toog xaar ba nawet jot honestly we have to say things the way they are Ministry of Agriculture man foguma ne they have been doing much in maximizing local production of goods especially things that are agro products to be honest right so waxee fii nii ñun civil society suñu waxee ñu ne no it's not the government should not be doing business man ne leen lan moo tax ñu am GGC waaw right food processing ak tur bu rafet waaw lan moo tax ñu am GGC ñu nga am state owned enterprise xanaa léegi kon war ne xalaat ñu am state owned enterprise buy dem si wàllum agriculture pour mun a establish ay tomato processing company yi nga xamante ne tey wax bi mooy xam nga soo lu naan circular economy li ngay def mooy tey investor yi duñ mën a ñëw te amuñu facility boobu noonu investor yi duñ mën a ñëw te gisuñu production bi yaa ngi understand so yow start ko tey la moo tax ñu am GSM compagnie ñu ngi am network duñu am Gamtel mu leen jox gateway bi waaw moo GSM compagnie commencé ñu ngi make money so léegi si suñ gox yi
ñu am nañ land bi am nañ irrigation system bu mun a use fu mu nekk technologie dafa advance trop yaa ngi understand léegi soo ñëwee pharmacie ñu gis ne fu mu nekk ne yëfi cotton daf dee dox witeen daf lan dox bu waaw njëkk dañoo gis moo farmers ñu nekk ak université ba université dem into farming ñuy produce more cotton because am nañ local market bi nga xamante ne su ko gars yi producer kooku dina ko jënda waaye soo jëndee defaree sa cotton tey nga toog bàyyi ko sa backyard mu yàqu kenn dafa dugal so loolu moo nekk di affect suñu groundnut bi because tey government mu ngi promise ñu leen ko jëndee lii after gars export how about ñu invest into compagnie bi kon before nu gars yi ñu process def suñu oil after si luy xew mooy affaire yi naka tudda oil prices yi waaw mu ngi gën a seet te fu mu nekk nii yeneen saa gis nañ fii nii social media jigéen ñi su gaa jëndee seen oil naka tudda gallons ñu teg ko ne diwlin buy ndelaw kenn xamul ban façon diwlin la nekk di consomme te ñu ngi gën a feebar te na mu woon su gaa yi feebar fan la gaa yi dem faju ji si lopitaan yi si na amul expertise bi ñu ne Sénégal so dafa am it's a multiplying effect so moo tax ma ne budget is a life and death issue so foog ñu mun koo bàyyi xel bu baax a baax a baax léegi nga ñëw si wàllum revenue wan fu ma nekk nii suma interest mooy revenue because ñu ngi nu ñu amee xaalis nu ñu amee xaalis naka la ñu amee xaalis te government dafa war a think like a business kon nu ma ko waxee from the beginning tey nawet increase na tarif yi electricity amoon na time am na ku fi waxoon ne moom su nekkoon sax $100 la doon am $50 da def cash power beneen $50 reer léegi dafaa jël su wàccee benn dafa $100 boobu dafay calculate reer wala nawet because of the tariff right increase nga tarif bi léegi tarif boobu na nga xamante ne increase nga ko ba tey dañu war a am like continuity in terms of electricity power supply ba pare revenue nawet bu mu nekk di generate dañ ko war a feel ne nawet mu ngi pompe xaalis into our consolidated revenue fund loolu nekk ñu di koy feel number one number two suñ airport yi tey soo demee nga dem Park Airport right soo génn ñaata nga defee $35 benn night bu nekk nga dem Sénégal soo fa duggee 5 minutes la ngay may 5 minutes soo dépassé 5 minutes nga fay 2000 so soo fa nekkee foofu noonu how many days more days the more you pay and you pay well so loolu daf dee nekk revenue bi nga xamante ne mu ngi ko airport ba nga ko generate yaa ngi understand so $35 yooyu noonu nekku ni something li nga xamante dafa sustainable and nga dem Kenya tamit the same thing even seen malls yi tropic tey soo fa demee nga create a good parking space ku fa ñëw nga park sooy génne nga dangay fay bu dee $100 sax nga fay so loolu tam foog naa Kanifing municipal council war na ko waxtaanee bu baax ak naka da GT board right nga xool tamit si suñ road and tolling system bi te nga duggal si APA Sénégal dañ jël nga fii la dëkk yu muus nekk Sénégal dañ jël foog naa public private partnership la waaw ñu am xaalis bu bëri invest ko into road network waaye gars yi defa tolling system yaa ngi woon sax jël nga xaalis def ko into road network waaye nga generate moom money ñaata tolling system moo nekk si APS bi right ñu ma jox la just one example Gambia Sénégambia bridge bi ba mu ko fi defee naka tudda Africa 50 gisuñu woon ne li asset la because mu ngi generate more money gars yi express interest because dana am foofu noonu tolling system so why not ñu xalaat ñu am di fi benn am trafic fii nii du fi jeex especially jógee Westfield dem ba Costa Road Tabokoto foofu mu ngi amee good obviously road baa ngi depreciate how about ñu xalaat beneen yoon bi nga xam ne di nga ko fa def waaye da nga ko tollu système dafa nekk express waaw ku fa dugga da ngay fay soo bëggee teel aga da ngay fay so doo xaar kenn te su nekkee ne naka tudd ministre baa nga ñëw wala vice président baa nga ñëw si yoon bi amuloo naka tudd pour nga ne génne non because fu mu nekk nii su gars yi ñëw da ngaa génne benn saa nga ñëpp taxaw di xaar te nit yaa ngi leet te time is money kon anglais du mu ko di waxee so loolu dafa nekk ñu fii leen war a commencé di xalaatee suñ port bi tamit waaw port bi moom right ñun dañu war a compete ak fu mu nekk nii a lot of orders léegi fu mu nekk nii port bi dafa métti ba Gambie su gars yi import dañoo dem Sénégal waaw so dafa mel ni Sénégal ñu ngi dox si suñu mind su ma mbokki Sénégal dama gars yi bala Sénégambien la obviously from both sides waaye so analyser gars ñu ngi dox si suñu mind as in they are doing business because ñu ngi xool suñu tarif yi ak tamit waaw ñu ngi xool suñu tarif yi ak tamit the longevity wala time spent pour nga mun a génne sa bagage yi ñu commencé di expand seen poste yi ñu ngi def public private partnership as well ba pare ñu ngi koy gën a express law nga sa bagage ñëw mu teel a gën a nga fay la sax I understand fii tam ñu ngi ñu ngi bëgg a def dry port waaw expand si port bi
even Sanyang sa I understand. gis naa proposal which is very good waaye fu ma nekk di waxee mooy nakatura amuñu time jeneen tey gis nga customer fu mu satisfy rek ak foofu nu mu sori foofu la muy dem te foofu nekk nii Sénégal Mali sax dañoo dem ba Sénégal Guinée Bissau nakatura sax mun nañ dem ba Sénégal jël seen moto yi dem tur dugga Gambie dem Guinée Bissau so ñun den amul time te ñu ngi fooyee te moo tax ma ne dina war a am radical approach président Adama Barrow gis nga tey maa ngi ko doon wax si benn télé naa ko fi waxaat te dama wàcca maay dem suma kër maa ngi drive ma gis si kaw tali bi nit ñi yaa ngi génnee seen cantine si te fekka gars yi National Road Authority sa ñëwoon seen cantine si seen kor géej because they are considered as illegal road encroachment nit ñaa ngi koy génn ma ne kon boog gaa gis nañ si télé yi ñu ngi tas place yi ñu ngi yaaxa so am nañ that sense of fear ak sense of accountability moo tax gars yi commencé di génne seen weñ yi ñu ngi koy teg benn place bu gars yi mun koy utiliser yaa ngi understand human beings moo tax ñun we love this accountability work that you're doing ñun war a am sense of accountability te ñun suñ naka tudda authorities yi they lack the sense of accountability maa ngi koy ñaax tamit National Assembly ñu am seen naka tudda data bi nga xamante ne tey su ma la joxee 500 million nga ñëw balaa ma laa jox wax ma ne la nga achieve ñu ngi yóbbu woon Parliament South Africa this September and we were flabbergasted to be honest as in then seen budget bi tey Minister of Agriculture su sànnee budget dafa jox one page summary dina wax ne these are my inputs these are my expected outcomes right tey ñu jox la xaalis su la joxee xaalis boobu noonu yow outcome yooyu noonu da nga ko war a achieve ma mun laa yokkal waa sa budget waaye fii tey excuses la gars yi nekk di jox because sense of accountability boobu noonu nekk fa su ñëwee suñu demee dañuy wax excuse COVID-19 bla 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 waaye benn tey su nekkee xaalis bu ñu la jox in travels da nga ko dee expend in fact expend more than what has been given to you or approved for you so man dama foog ne loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax wax nga fii nii tamit si wàllum wér-gu-yaram te gis nga ñu ngi bàyyi drugs about how much 250 yaa ngi propose 300 million so la mu war a nekk the long term plan long term plan bi mooy gis nañ Ghana sax ñu ngi produce drugs India then invest a lot into education medical production te fu mu nekk nii seen drugs yu bari ñu ngi koy jënd si ñoom so how about ñu ngi am suñ labs yi why not invest into those labs ñu train suñ locals yi the world has advanced mënuñu tey fu mu nekk nii let's say for example there is a drug scarcity ñi nga xamante ne they are diabetic patients right ñu dee produce drugs yooyu noonu seen dëkk there is a high demand obviously they have to satisfy that demand there life-saving drugs gis nañ fii ni tamit COVID-19 li fi nii naka laa ko waxee sa vaccine si balaa muy ñëw fii fekk nasaraan yi ñu ngi faj seen bos so ñun why not ñu invest ñu bàyyi that dependence ñu invest into our people ñu start thinking long term pour ay paracetamol ñu starté ko foofu noonu sax right lan moo nekk ingredients yi peut-être ñi afa wala ñu andi ay ñeneen ñi ñu establish suñ labs yi wan ñu naka la ñoo mën a producer suñ on drugs malaria ak yu kenn xam nga gis at the end of the day xaalis yu ñu dañ koy invest fii ni ñu mën a produce suñ on drugs so we have to think made in Gambia yaa ngi understand so loolu dafa nekk li nga xamante ne lu am solo lenn tamit foofu laa koy tënkee waat mooy dañ mën a teyteelu non honestly speaking dañ mën a teeteelu te soo xoolee National Road Authority right seen budget lu fa dee nekk on the Ministry of Roads si road maintenance dafa daw yaram in the sense that yow road bi nga maintenance tey soo demee naka tudda fii nii tonte bu demee ko boori taf boori Righteous am na benn pothole bu fa nekk every time gars yi maintenance ko ñu fay dugal xaalis Manjaay road bii nii every time gars yi maintenance ko every year yaa ngi koy maintenance nga dem naka tudda the same thing nga dem fii ni Iceman demee ko APRC bureau every time gars yi maintenance ko so man ne this is a joke so maintenance this year next year nga defar fa xaalis nga maintenance loolu yaa ngi yàq suñ so dama lu ma ñaax National Assembly ak government Adama Barrow foog naa ñun ñëpp yi have our common goal mooy bugguñu ñu bi ko fu mu nekk nii bugguma lu xew Greece yaa ngi fàttali ko ba gars yi daan amee economic shock because of seen foog naa loans yu gars yi jëloon mun doon impact seen économie bugguma ñu egga foofu te that's why we are moving to right lu dañu war a président Adama Barrow ministry am gars they're doing very well in terms of fiscal transparency
monetary policy central bank tamit dañu war a toog ñu gëstuwaat lii bu baax a baax a baax suñ authorities yi gis nga ministre yi ñi ñooy help Adama Barrow mu succeed wala mu fail so Adama Barrow foog naa foofu la ko war a xoolee te ñu ngi su bëri ñi ngee compromise that moom dafa bëgg a bàyyi legacy balaa muy génn ministre yu bëri na nekkoon di koy jox loolu te la moo tax toog fii mu toog jégi-jégi rek mu put travel bans he wasn't happy with the ministries su nekkee yow da nga bëgg a you are committed to the government's national development plan and its overall objective and goals in developing this country. You should not be getting into that. But President Bidinho, then this is not the first time when they might put embargo on bonds because ni ngeen nekk di jaxase xaalis si travel. It's too much. Well, next year mu ngi yokkuwaat bi. mu ngi mel ni comme den fata fii rek ñu ubbi fii. So foofu laa nekk di waxee pour ma tënk. Bi nga ministry yi nii honestly speaking doo mën a nekk si ministry yi ñu jox la liggéey and you're so comfortable receiving your salary and no innovations, no solution to our existing problems. Ñu expert ne nga te am na ko doon wax tey si télé mu ne soo xamee ne yow su nekkoon yow yaa moom xaalis boobu noonu doo dee dunda noonu bu ñu teg axa bi soo ko mënutee bàyyil la soo bàyyitee na président bi ñëw mu mun naa ak technocratie bi ñu mun naa audit suñ institution yi ku defut ku mënut a def amul yërmande ku mënut loo ku mënuloo ñu génne leen andi ñeneen ñi nga xamante ñoo mën a loolu rek a mën a doxal dëkk bi. ok so lii pour yéen ñaar la bii bi xëj na yooyu tamit after mun nga see siyaasa opinion mooy ok den jël short break buñ del see continuer génn si waxtaan bi waaye bëgg naa sound seen opinion si lii mooy benn ministry boo xam ne dégguma ngeen tudda ko xam naa ne yow dégg naa nga wax ko si parlement bi waaye bëgg naa yéen ñëpp ngeen ñëw si mooy ministry youth and sports na gis naa national youth parliament bi ñu issue statement di wane ne ñoom itamit rafetlu wuñ liñ leen allocatal pour next year dañ feel ne dafa ndaw torop waaye ñu jël break ñëwaat. yaa ko laajte Xew Xew jox la ko yokkute am na si suñ promo bu bees bii di suñu bundle mega promo léegi mun ngaa dugga si internet bi si noo ko buggee ak num gën a yombee jëndal suñ data bundle package boo bugga te nga am si wàññite bu màgg dialal star 303 hash pour nga mun a jëfandikoo internet bi si network bu gën a yaatu jëndal 20 megabytes data bundle léegi si juróom-ñaari dërëm ak genn wàlla bu dul loolu nga jënda biga bundle lu dem ba 20 gigabytes waaw dégg nga ma 20 gigabytes data bundle ak suñ mega promo bundles bi mun ngaa jëfandikoo internet bi waxtaan si lu yàgga ñu jokkale la saa su ne fu ne pour am si lu leer mun ngaa call Xew Xew customer care si 111 Xew Xew ñoo xaali yoon bi ñeneen toppa lii dafa ànd ak sarta yuñ tëral. mbokk yi ñu dal ne waat ci biir kër gi gannaaw break bi seen programme wu xew-xew la fii si QTV ngeen ànd seeg man mi Ansoumana Sow Ñaasi ak suma naataango tey Birames Diop wala Bibi maa ngi leen doon laaj before break bi wala maa ngi doon junja rek li nga xam ne bëggoon naa ko laajte mooy affaire yi liñ allocatal ndaw ñi ministre bi yor ndaw ñi ak tàggat yaram xam naa ne I am very much passionate about ndaw ñi ak tàggat yaram ndax falaa dooree suma journalism si loolu laa spécialisé woon dégg naa nga wax ci parlement te xam naa Marie tamit mu ngi follow waaye liñ allocatal ndaw ñi gis nañ ne ñi nga xamante ne ñooy ay mbootaay yi nekk ci di yëngu ci wàllum ndaw ñi ak yooyu ñoom sax wane nañ wala géneen statement wane nañ ñoom it apprécier tuñ loolu waaye ma bëggoon a xam rek lan mooy seen jàngat ci loolu ndax wax nañ ci agriculture wax ci facilities ak yeneen sectors waaye dégguma ñu mention youth and sports te dégg naa yow it nga wax ko ci parlement. waaw xam nga man fu may commencer rek mooy lii is a clear manifestation ne even budget bi di dépassé réew mi pour next year was not participatory. parce que tey su fekkee ne there are shortfalls understanding ne tey suñ ne population wise ña ñoo constitute the majority of the population of the Republic of the Gambia ñu ne ndaw yi and ñu jël allocation boo xam ne ñu ne ministry bi leen allocate because the fact of the matter is the issue of young people is cross-cutting that we all agree
but the fact of the matter is foog naa ne war nañoo gis seen boppa si Ministry of Youth and Sports ñaata ndaw ñoo fi lay am opportunity pour dem outside jànga ñëwaat ministry bi du si lee mun dara ñaata ndaw ñoo lay am opportunity because the fact of the matter is soo waxee ñu ne waa ndaw yoo xam ne day comme entrepreneurship ñu ngi si mbiri business waa nañ dem Ministry of Trade wax naa ko si parlement bi ne maa ngi gis allocation pour employment parce que the fact of the matter is nguur bi tamit foog mu jàppale in terms of employment nekku ne moom moo war a def the entire employment waaye employment in that aspect is to create opportunities for young people especially young people that are into business waaye su fekkee ne da nga dem pour access those funds mu war a nekk a big problem then what is the need of even budgeting for those funds su fekkee ne da nga war a access to those funds 0.42%. mu war a nekk loo xam ne at the end of the day da ngaa dem si am nga ne wat dëgg bi rek ñu dee fii because the fact of the matter is dëkk bi léegi la fa dem to a certain level boo xam ne especially ñu si jëlaat disadvantage mooy xale yu jigéen yi I talk to most of them dem naa place pour uti ji ndimbal but at the end of the day luñ def den ma invite Sanyang den ma invite Katong ma ne leen la moo nekk Sanyang ak Katong ak officials yoo xam ne ñun ñu ngi leen a fay te su ma ne ñun I mean all Gambians because taxpayers moo ne la ñoo wax nii lan la ñoo ut si wàllum yóbbu xale bu jigéen si Sanyang ak lifin so loolu yëpp mu ngi ñëw si accessibility bi pour bugg a koo métti rek te this time around comme Mar wax na ko fii part of our work is also to do what we call oversight function to follow up te dafa important loolu tax the issue of this program based budgeting mu important because you will know the specifics so xamee the specifics su fekkee ne for example Ministry of Education isi na la ne man dinaa sampa nangam school at bi te nangam teachers yi lay employ yow during the course of the year da ngaa dem follow up in terms of the construction of those living naka la tuddaati facilities or institutions da nga xam fan leen toll nga xam ne ëllëg bi su gaay ñëwee pour nga approval leen seen budget di nga xam foo leen a peg for example let's say the issue of our embassies that are outside what is the output of these embassies soo toogee nga am ñu ñëw ne la waaw embassy bi def na lii embassy bi def na lële man pour wax la dëgga du ma ne defuñ dara de but lu ñoo def pour isil ko réew mi des na lu baax a baax a baax. fan naa lu ñu intend pour spend si embassy si mooy 1,266,990,447 dollars. and with due respect. foo gis nit di spend la fa expect. at least outcome boo xam ne dina ko dimbale jàppale ko foog naa ne that is the purpose of spending. because man tey pour wax la dëgg rek man tey su fekkee ne maa ngi amee suma business ma dem jënd ji carton yi meew $1,000 lu mu bon bugga naa 1,200 su ma jaayee meew. nen waxante dëgg rek. so that is exactly what should happen. ñu tamit noonu leen war a gisee dépassé réew mi that is the budget. ne la fa war a nekk loo xam ne war nañ see taxaw gis nga the issue of young people comme lu ma ko waxee is cross cutting. waaw te man lu ma leen wax mooy we cannot talk about ne the young people are the current and the future leaders of this country if we don't better prepare them. That is the fact. Argument bi mooy te dégg naa nga mention fi woo bi cross cutting. mooy ne te secteur boo munti laal ndaw ñi am nañ si waala. loolu la gars yi di lay wax. soo demee loolu la ñoo wax works and transport dañ ne ndaw yi am nañ loolu la ñoo wax. waaye loolu deeta boobu noonu nekkul si suñu budget bi. non. xam nga li moo tax naka tudda si wàllum fiscal transparency and budget transparency to be specific. deeta yi daf important soo demee si yeneen dëkk dañ naan naka tudda budget bi dina impact this percentage of youth in the country. This is the number of youth that will benefit in terms of job creation. This is the number of youth that will be benefit in terms of scholarship. This is the number of youth that will be benefited in terms of blah blah blah. So budget bi su defee yoon noonu data di nga mun a back with those facts boobu doo mun a ñu wax ne is cross cutting. foog nga jox ñu data. To be honest. te data boobu noonu moo laaj te si wàllum ndaw dañ ne dëkk du mun a advance fekk ndaw yi dugg ñu si seen loxo.
te ñun we are a youthful population 60% te soo xoolee suñu median youth age bi is 17.2 years yaa ngi understand so soo bëggee develop foog nga invest into our youth man naka tudd am no more a big fan of football waaye lu ma nekk di gis mooy football is becoming business yaa ngi understand suñ youth yi ñu ngeen dugal si wàllum Premier League xawma Premier League la gaa nekk xawma French League one half yi yaa ngi understand so ñooñu naka tudd ñu ngi advance ba pare obviously ñu ngi andi more remittances because they have been paid soo ko naree conversation in millions of dollars yaa ngi understand so kireta boobu Sénégal loolu la gaa nekk di def moo tax léegi xoolal Sénégal in terms of number of players nekku si national team number of players yi nga xam ne ñu ngi play abroad yaa ngi understand te ñooñu they are also contributing on the economy yaa ngi understand so Minister of Youth first ñun amuñu standard stadium so we be thinking of investing into new stadiums ñu mun a encourage youth ñu mun a play yaa ngi understand right ba pare tamit nga xool si wàllum suñ players yi right su players ñu every time dama dee gis social media reports ñu ngay complain rek si seen allowance is late seen flights yi is delayed joxuñu leen charter flight bla 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 te nit dafa war a comfortable te soo gisee tey suñ yeneen footballers yi ñu they opt to play for other countries these are some of the challenges ñu joxe for example maa ngi dégg benn French player dafa waroon a play Cameroon because of corruption and the hardship that he encountered mu dem commencé di play into what France I can tell you ne without extra support dina difficult pour ñu am success bu bëri ci sports because I know what it takes pour nga organize benn football match even su dee friendly la benn football match it will cost you millions so da nga xalaat ne you have over 30 other sporting disciplines yoo xamante ne ñoom ñëpp ñu ngi wéeru ci ministry bi ak sports council dañu yaakaar pour ñu support leen for example tey suñu waree dem AFCON ministry bi will have to step in because dëkk bi moom team bi not GFF dafa nekk association bu yoroon football waaye dëkk baa ko moom so da ngaa gis ne almost more than 50% of budget bi yëpp ci ministry bi la moo jógee léegi let's say benn match nga war a spend maybe 20 million for example yow yaa ngi am budget yi lan 122 million te xam naa ne yow benn match rek yóbbu na sa almost what 10% sa budget bi dem na for annual budget bi and maybe di nga play ay 10 12 13 match yoo xam ne di nga ko play sax ci at bi loolu utee naa competition su nga qualify for example ñu ngi dem AFCON soo xoolee loolu yëpp it's I mean I understand li moo wax foog deliberate action boobu nekk fa you know you have to show the intent it's difficult no moo tax gis nga I always take Senegal. We just have to take our neighbors, for example. Senegal, you invest into new stadiums, and they have not enough of stadiums. Nga dem Jamñaajo, ñu ngi create benn stadium, jógee foofu ñu andi Ablaye Wade stadium. Te fu mu nekk nii sax ñu ngi gars foog naa host nañ fi African was it the seen basketball. Loolu yëpp these are all strategy to encourage people into this type of stuff, but most importantly, making money. Because so hosting naka to the tournament, you make money from it. Because obviously the federation is actually going to be supporting you. So ñun nag honestly foog naa at the end of the day, so understand budget bi di nga gis youth yi ñu ngi commencé di point finger to Bakary Badji, not knowing that Bakary Badji has limits. Xam naa moom obviously he's holding a political office. The only thing that he could do is to talk and then calm people down, make promises that they are going to do a business. But his ministry doesn't have the money. And the players are also perhaps going to be complaining and pointing finger to the Minister of Youth and Sport. 122 million, and then we're going to AFCON 2024. So foog naa lii dafa nekk ba tey rek ñu ngi war a dem sola 400 million waaw gis nga loo xamante ne is more than the annual budget of ministry so foog naa foofu la parliament ba tey budget bi it has not been enacted yet but the fact of the matter is we have passed the consideration stage and xam naa ne by next week Friday the minister will come up with his statement for the appropriation yaa ngi understand so da nga gis ne at the end of the day comme nuñ ko waxee ni fii rek we cannot talk about the issue of young people trying to take them very serious in this country when we are not ready to empower them. That is the fact. Te man lu ma nekk di gis in parliament, that is the entire situation, even though there are some parliamentarians, especially parliamentarians yoo xam ne they are within the Youth and Sports Committee. maa ngi gisoon sax during the budget consideration stage, the chairman was mad. The chairman of the committee, because of the issue of allocation, because
even the ministry themselves, when they came for the bilaterals, they were not able to explain a certain amount of figures that was allocated for AFCON. the AFCON. So it was not well explained. So they take off about 17 million, left with 4 million. So at the end of the day, what the minister have to do is to give them another 10 million to make it 14 million. But notwithstanding, I think that should be their own business, because the fact of the matter is Gambia is going for AFCON, and Gambia government must support the national team to go for AFCON. That's it. Because man, at the end of the day, government ñoo moom team lu ma leen bëgg a understand rek mooy ñun tamit ñun ndaw yi is high time we be part of the process. Parce que ñu ngi man dama feel ne like, because soo ma ne NYP rek ñoo génne statement about the youth budget. What about National Youth Council? What about NYSS? What about PIA? These are all satellite institutions. What about NEDI? Because the young people go straight to this subvented institution to support them. And when it doesn't happen, at the end of the day, they will start blaming individuals, start blaming the ministry. But understanding this budget is not participatory. Because the fact of the matter is, how can you budget for me when you don't even know what I want? Exactly. Okay. So, foog naa ne lii tamit la fa war a nekk loo xam ne ministry bi si boppam they should learn from it. Well, in Parliament, I like the fact ne ku si mel ni yow mu ngi fa, since we're talking about young people, xam naa ne Honorable Abdoulaye Cissé ku ko xam live am yëpp si yëfi youth activities ak sports la ko def. Honorable Alhaji S Dabo xam ne time bi ma nekkaan active sport journalist, ñii yëpp foofu laa leen xamee te si loolu laa leen xamee. So I know there are quite a number of MPs yu nekk foofu ñoo xam ne ñoom Abdoulaye Ndiaye waaw ñoo xam ne ñu fa, you know, ñoom seen live yëpp si yëfi youth and sports lañ ko def. I have not been fortunate pour seetaan délibération si yëpp, waaye I hope and wish ne di ngeen si gën a def more advocacy, you know, especially next year hopefully. Not so by ministry bi at least allocate leen loo xamante ni there is increment this year. Waaye increment bi yëpp nu ma ko gisee mooy is about the issue of the AFCON. Yaa ngi understand? Waaye lu si mug di nekk rek mooy us as parliament, government, su ma ne government I mean the executive, is high time you jël the young people of this country seriously, because no matter what ñu ñoo lee toog suñ comfort zone si ñëw si public bi tamit di wax ne the young people are the citadels of the nation, they are the cream of the society, they are the current and the future leaders of this country. Because of lan wax rek leen koo nekka di def, young people yi tamit foog ne ñoo si nekka nen leen taxawu, te su nen leen taxawu ñun ñëpp ñoo si war a taxaw. Parce que tey suñ defaree loolu tam ma ne lii bokk na loo xam ne war nañ see bàyyi xel bu baax, because young people bi ñoo nekka ñu war a yóbbu ëllëg réew mi kanam. Ba pare teg si tamit we are expecting responsible leaders. So how can we have responsible leaders when we don't better prepare them today? When they don't have access to so many things that they should have access to. bul fàtte ne Gambien mi daf lay xiif waaye daf lay gaaw a suur. loolu tamit dinaa si d'accord ak yow. waaye it's very unfortunate. Guys, unfortunately. Yeah, it's very unfortunate. And it's high time we learn from all what has passed. Because Marwan na ko fi, it's high time for Gambians, especially us the young people, to be more innovative. Jërëjëf honorable ñu ngi ma xamal ne waxtu xooj nañu unfortunately. Mar tey soo doon advice tey initially wax nga affaire yi the need pour ñu change suñu structure bi ak yooyu ñoo doxalee soo doon advice tey as regards to budget bi going forward lan laa nekk. To be more innovative ñu gën a generate more revenue because suñ soxla yi bari nañ te alal bi nekk fa dañu war a gën a generate more revenue ñu commencé di service suñ debt in a very strategic way. I think 24% of our budget going to debt servicing is just a lot. I know naka am nañ debt managers ñi nga xamante ñoo ñoo ko di manage that and doing those projections. So man daal suma focus mooy increasing domestic revenue, right? Mooy number one. Number two, si lu may advice mooy institutions yi nga xamante ne they are not presenting their deliverables. They must present their deliverables. Jox leen la xaalis nga ne da ngaa def lii defal loolu noonu soo ñu ko joxutee simple man
gis na fi yeneen dëkk def nañ ko fi soo ko mënutee ñu génne la jox ne la xaalis ñu nga def dooñu mën a jox excuse every time so foog naa suñ budget entities yi nag loolu foofu leen war a move forward loolu moo nekk suñ two biggest problème yi right xaalis bi dafa dee nekk waaye dunde mën a am outputs yi ak desired goals yi loolu big problem la te loolu there has to be sanctions there has to be accountability for people that are giving money to because ma tënke ko fii nii problème bi mooy budget is a law lu la suñu la joxee xaalis ñu ne la dama nga jënd garab for example si lopitaan garab boobu noonu soo ko jëndee waaye wala mu dilee ku soxla garab boobu noonu si lopitaan amoo ko dafay dee su dee foofu noonu your hands are dirty with blood yaa ngi understand the same thing with roads the same thing with agriculture if people starve to death is the responsibility of those authorities so suñu la joxee xaalis ñu ne da nga war a def development da nga ko war a def te you should not underspend moo doon leen ne wax moo tax ñun we do a lot on budget credibility so especially su nekkee xaalis bi jox nañ la ko suñu la ko joxutee we can understand waaye suñu la ko joxee there is no excuse for you to give them you could not actually achieve your desired goals so man foog naa ne daal institutions yooyu noonu président Adama Barrow dafa war a bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ne they are not presenting their resource let him not take excuses for granted or let him not take them for granted excuse yu gaa nekk di jox they should not be noted they have to be accountability revenue moom Ministry of Tourism NAWEC agriculture and so on they have to be business minded. Thank you Mar jërëjëf waxtu xooj nañu honorable appreciate nañ sa interventions ak sa time boo jox ñu ko waxtu xooj nañu unfortunately bii li la ñu waxtu may tey ñuy bàyyi xel Buso creation di ko jaajëfal moom moo ñu dee solal si programme bi kon bii remind ñu number bi waaw number bi de mu ngi noonu gars yi nañ ko gis si kanami screen bi number mu ngi la bu nga xam ne képp ku nga xam ne bëgg na moo xool 3930776 soo leen ko koole rek incha allah na leen ñëwal ñëw yu rafet du ñawi Pool nag Pool la waaye ñawi Joolaa la ñëw yu rafet kon dem leen seeti Buso creation seen Cubalia Cash Power Johnson wala ngeen call ko ci 3930776 mbokk yi kon ba beneen aljuma incha allah jërë ngeen jëf